Good morning, everyone. Am I audible? Yeah, very good morning. Yes, Yes. Archana, you're audible. Okay, thank you. Okay, so welcome to a highly anticipated webinar on how to become a highly paid cloud native full stack developer with Microsoft's technology stack. I kindly ask all participants in the webinar who have not yet participated in the poll to please take a moment to do so. The link to the poll is provided in the chat box. Now, without further ado, let's welcome our special guest and esteemed speaker for the day, Mr. Shameer Kunjumohamed, CTO, Aitrich Technology. To present the welcome note and to welcome everyone to today's Aitrich Academy's webinar, I heartily welcome Nirmal sir, our co-founder of Aitrich Technologies. Over to you, Nirmal sir. Thank you, Archana. Good morning, everyone, and a very warm welcome to this wonderful seminar, wonderful topic. So, Aitrich Technologies 2010 നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തത്. എൻ്റെ പേര് നിർമ്മൽ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ വൺസ് അഗൈൻ. എൻ്റെ പേര് നിർമ്മൽ. ഞാൻ Aitrich ടെക്നോളജീസിന് ഐ എം ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ കോ-ഫൗണ്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് Aitrich ടെക്നോളജീസ് 2010 ഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾ 4 ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലൗഡ് നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്, വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ്, മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതുപോലെ ക്ലൗഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. സോ അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് എല്ലാം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് ഡിവിഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഡിവിഷനാണ്. അതിന്റെ പേര് സെയിൽസ് എൻറിച്ച് എന്നാണ്. അതൊരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് ഹബാണ്. ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്, സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ്, CRM റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു സാസ് മോഡൽ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അതിന് നമ്മൾക്ക് അറൗണ്ട് ഓവർ 300 കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആൻഡ് അബ്രോഡ്, ഒരു 5000 യൂസേഴ്സിലധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് 12-13 വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ടെക്നോളജി ട്രെയിനിങ്ങിലും ഇൻവോൾവ് ആണ്. 1500-ലധികം കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് Aitrichനുള്ളത്. അതിൽ 4ാമത്തെ ഡിവിഷനായിട്ടുള്ള ടെക് ടാലന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ IT ഫേമുകളുമായിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഡിഫറെന്റ് IT ഫേംസ്, കേരളത്തിലും പുറത്തുമായിട്ടുള്ള IT ഫേമുകളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സർവീസുകൾ, സ്റ്റാഫിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഈവൻ നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ഈ ടെക് ടാലന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. ഇത് ആണ് Aitrichന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ. കൂടാതെ ഇനി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സ്പീക്കർ മിസ്റ്റർ ഷമീർ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, Aitrich ടെക്നോളജീസിന്റെ CTO ആണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഹെഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ്, നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയുടെ ഹെഡാണ്. He has been working in several IT firms in India and abroad in many senior positions such as application architect, CTO, and in many other senior positions. He has a huge experience of more than 20 years of decades of experience. He has done his post-graduation from Heriot-Watt University. He is also more than apart from being a technologist, he is also an academician. He has been working working as a visiting professor to several universities, and he has authored multiple technology-based books. Other Amazon Apple books പോലെയുള്ള പോർട്ടലുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ബുക്സ്. I welcome Mr. Shameer Kunjumohamed once again. Once again, welcome everyone. Thank you, Archana. Over to you. That's all.
താങ്ക് യു.